Hello everyone. Today as well, I warmly welcome you all to my YouTube channel, S.K.TISSERA English Guru. As usual, I'm just about to start teaching you a simple sentence pattern that is used in our day-to-day speech. ඔබ සියලු දෙනාම නැවතත් මගේ YouTube channel එකට පිළිගනු ලබනවා. අදත් මම ඔබට අපේ කතාවේදී භාවිත කරන සරල වාක්‍ය රටාවක් ගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද්ද මේ රටාව? Somebody feels like doing something. Somebody feels like doing something. යමෙකුට යමක් කරන්න වගේ හිතෙනවා කියන අදහස. අපි කියනවා මට නිදා ගන්න වගේ හිතෙනවා. මට රස්සාවක් කරන්න වගේ හිතෙනවා. මට පිටරට යන්න වගේ හිතෙනවා. මට මේ කාර් එක විකුණලා දාන්න වගේ හිතෙනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් අපි ප්‍රකාශ කරන්න ගන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව. Somebody feels like doing something. යමෙකුට යමක් කරන්න වගේ හිතෙනවා. අපි උදාහරණ වාක්‍යයක් බලමු. I feel like going home. මට ගෙදර යන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like going home. මට ගෙදර යන්න වගේ හිතෙනවා. Then මෙතනදී right here you must bear in your mind the fact that a verb that ends with ing must definitely be used after the word like. In other words, a present participle verb or a verb that ends with ing comes after the word like. එම නැත්නම් the word like is followed by a present participle verb or a verb that ends with ing. Like කියන වචනෙට පිටිපස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්න ඕනේ අගට ing එකතු වෙන ක්‍රියාපදයක්. Right? The word like is followed by a present participle verb or a verb that ends with ing. අගට ing එකතු වෙන ක්‍රියාපදයක් යෙදෙන්න ඕන. ඒක අපි කියන I feel like go home කියන්න බෑ. I feel like going home. මට ගෙදර යන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like going home. මට රස්සාවක් කරන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like doing a job. I feel like doing a job. මට රස්සාවක් කරන්න වගේ හිතෙනවා. දැන් මට පිටරට යන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like going abroad. මට පිටරට යන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like going abroad. ABROAD. මට පිටරට යන්න වගේ හිතෙනවා. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම අපි කියනවා මට නිදා ගන්න වගේ හිතෙනවා. අපි කියනවා I feel like sleeping. I feel like sleeping. I feel like sleep කියන්න බෑ මම අර කලින් කිව්වා වගේ as I told you a short while ago a verb that ends with ing must definitely be used after the word like. That's a rule you got to follow. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ අනුගමනය කළ යුතු නීතියක් තමයි අගට ing එකතු වෙන ක්‍රියාපදයක් අනිවාර්යයෙන්ම like කියන වචනෙට පිටිපස්සේ යොදන්න ඕන. right. එහෙනම් I feel like sleeping. මට නිදා ගන්න වගේ හිතෙනවා. එතකොට මේ sleep නිින්ද කියන වචනේ හා සම්බන්ධ වෙන තවත් වචන කීපයක් මම ඔබට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි නිින්දට දැන් නිදා ගන්නකොට sleep කියනවා. නිින්දටත් අපි sleep කියලා කියනවා. sleep. එතකොට අපි කියනවා මේ nap කියලා වචනයක් තියෙනවා. nap nap. nap කියන්නේ මොකද්ද? nap කියන්නේ ඇත්තටම කෙටි නිින්දක්. නේද? short sleep especially during the day විශේෂයෙන්ම දවල් කාලයට ගන්න කෙටි නිින්දක් short sleep especially during the day දවල් කාලයට ගන්න කෙටි නිින්දක් nap අපි කියනවා මේ right after lunch I usually take a nap lunch එකකින් පස්සේ මම පොඩ්ඩක් නිදා ගන්නවා right after my lunch I usually take a nap නේද නැත්නම් right after lunch I am used to taking a nap මම පුරුදු වෙලා ඉන්නවා I am used to taking a nap I'm used to taking a nap right after lunch. lunch එකකින් පස්සේ මම පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. nap නින්දට. එතකොට අපි කියනවා nap කියනවා nap එහෙම නැත්නම් siesta කියලා වචනේ. siesta. What do you mean by siesta? මොකද siesta කියන්නේ? siesta කියන එකේ තේරුම තමයි අපි කියන්නේ ඇත්තට මේකත් an afternoon rest or sleep. An afternoon rest or sleep. Especially one that is taken during the hottest hours of the day in a hot climate. විශේෂයෙන්ම උණුසුම් දේශගුණයක් සහිත කාලෙක මේ විශේෂයෙන්ම දවසේ උණුසුම් අවස්ථාවකදී ගන්න කෙටි නිින්ද සරලව ගත්තොත් කෙටි නිින්ද siesta අපි කියනවා I took a siesta on the train මම කෝච්චියේදී පොඩ්ඩක් නිදාගත්තා I took a siesta on the train එතකොට එන siesta කියන වචනේ අපි ගන්නවා නිින්දට එතකොට අපි nap කියලා ගන්නවා siesta කියනවා doze DOZD මොකද්ද මේ doze කියන එකේ තේරුම? doze කියන්නේ short light sleep කියන එකයි. කෙටි සැහැල්ලු නිින්ද. short light sleep කෙටි සැහැල්ලු නිින්ද. එතකොට දැන් අපි doze off කියන්නේ නිදි කිරා වැටෙනවා. DOZD doze off OFF. අපි කියනවා he is dozing off ask him to go and sleep. ඔහු නිදි කිරා වැටෙනවා කියන්න ඔහුට ගිහිල්ලා නිදා ගන්න කියලා. he is dozing off. she is dozing off. this child is dozing off. right? මේ ළමයා නිදි කිරා වැටෙනවා doze off. එතකොට එහෙනම් අපි doze nap කියනවා siesta කියනවා doze නින්දට තවත් වචනයක් ඊළඟට අපි කියනවා slumber කියලා. SLUMBER slumber නින්ද.
එමන් අපි එක අවස්ථාවක මම දැක පත්තරේ තිනවා it's time we woke up from our deep slumber. අපි මෙලහකටත් අපේ මේ දැඩි නිින්දෙන් අවදි වෙලා තිනවා. It's time we woke up. ඒකත් විශේෂ රටාවක් අපි වෙනම අධ්‍යයනය කළ යුතු. It's time we woke up. නැත්නම් it's high time we woke up. It's high time we woke up from our deep slumber. අපි මෙලහකටත් අපේ දැඩි නිින්දෙන් අවදි වෙලා තියෙන්න ඕන. අපි ටිකක් පරක්කුයි. ඒකයි. එතන slumber. ඊළඟට අපි කියනවා somnolence. SOMNO somnolence. SOMNOLENCE somnolence. නිින්ද. right? එතකොට somnolence කියනවා. එතකොට අපි කියනවා එහෙනම් nap කියනවා, doze කියනවා, siesta කියනවා, slumber කියනවා, somnolence කියනවා නින්ද. එතකොට drowse කියන වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. DROWSE drowse නින්ද. දැන් drowse කියන්නේ නිදි මතයි කියන අදහස. drowsiness කියලා වචනයක් තියෙනවා නාම පදේ. එතකොට නින්ද. දැන් තමත් අපිට තියෙන සමහර අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි නින්ද යන්නේ නැහැ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. නින්ද නොයෑමේ රෝගය. අපි ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? insomnia. insomnia insomnia habitual sleeplessness පුරුද්දක් වශයෙන් නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඒක that's a particular disease that some people have, right? දැන් ඇත්තටම අපි මයිකල් ජැක්සන්ට තිබුණේ මෙන්න මේ රෝගය, right? insomnia නිින්ද නොයෑමේ රෝගය. ඒකට තමයි ඔහුට දුන්නේ බේතක් නේද? ඒතර අද වෙනකන් තාම නැගිටින්නේ නැහැ. ඒ නිසා insomnia කියන්නේ sleeplessness නිින්ද නොයෑමේ රෝගය, right? habitual sleeplessness කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් insomnia. ඒතර තවත් විශේෂ වචනයක් තියෙනවා ඇත්තටම මේ somnambulist කියලා වචනයක්. somnambulist. ඔකට සමාන වචන තියෙනවා somnambulist, noctambulist, sleepwalker, nightwalker. right? වචන හතරක් තියෙනවා. somnambulist, noctambulist, sleepwalker, nightwalker. What do you mean by somnambulist? මොකද්ද somnambulist කියන්නේ? Can you guess the meaning of this word somnambulist? right? දැන් සමාන වචන බලන්න. somnambulist, noctambulist, sleepwalker, nightwalker. දැන් nocturnal කියන්නේ නිසාචර. nocturnal. sleepwalker, somnambulist, nightwalker. එහෙනම් somnambulist is a person who walks in sleep. නිින්දෙන් ඇවිදින පුද්ගලයා. right? a person who suffers from somnambulism. ඒ කියන්නේ නිින්දෙන් ඇවිදින පුද්ගලයාට අපි කියන්නේ somnambulist කියලා. නිින්දෙන් ඇවිදින පුද්ගලයා. right? නිින්දෙන් ඇවිදිනවා. right? එහෙනම් somnambulist, noctambulist, sleepwalker, nightwalker ඒ සියලු වචන පාවිච්චි කරන්නේ නිින්දෙන් ඇවිදින පුද්ගලයාට. right? නේද? ඒ කියන්නේ right නිදාගෙන ඉන්නකොට ඇවිදින පුද්ගලයා somnambulist. එහෙනම් somnambulist, noctambulist, sleepwalker, nightwalker මේ හතරම කියන්නේ නිින්දෙන් ඇවිදින පුද්ගලයාට. ඉතින් නිින්ද හා සම්බන්ධ ප්‍රකාශන. දැන් තව එකක් අපි ගත්තොත් I am sleepy මට නිදිමතයි. I am dozy මට නිදිමතයි. I am drowsy මම නිදිමතෙන්. He is drowsy ඔහු නිදිමතෙන්. DROWSY. This child is drowsy. He is drowsy ඔහු නිදිමතෙන්. එහෙනම් I am dozy, I am sleepy නිදිමතයි මට. He is drowsy, I am drowsy, I am dozing off. ඒතර ඒ කියන්නේ මට නිදිමතයි කියන අදහස ගන්න. I am sleepy, I am drowsy, I am dozy කියන ප්‍රකාශන ගන්න පුළුවන්. drowsiness, sleepiness, doziness නිදිමත ගතිය. sleepiness. එතකොට තවත් විශේෂ ප්‍රකාශනයක් මෙහා සම්බන්ධව තියෙනවා. sleep like a log කියලා. sleep like a log. What do you mean by log? Log is a piece cut from a branch or trunk of a tree. ගසක කඳකින් හෝ අත්තකින් කපන ලද කොටසක්. right? A piece cut from a branch or trunk of a tree. ගසක කඳකින් හෝ අත්තකින් කපන ලද කොටස අපි කොටේ කියලා කියනවා. sleep like a log. කොටයක් වගේ නිදා ගන්නවා. දැන් අපි කොටයකට පයින් ගැහුවට ඇහැරෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ කොටයක් වගේ නිදා ගන්නවා කියන්නේ කොච්චර ඇහැරුවත් අවදි වෙන්නේ නැති කෙනෙක්. අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කතාවේදී කියන්නේ කුම්භකරණෙක් වගේ නිදා ගන්නවා. කුම්භකරණෙක් වගේ නිදා ගන්නවා. දැඩිව නිදා ගන්නවා. එහෙනම් sleep like a log. අපි කියනවා don't sleep like a log. He is sleeping like a log. right? It's time he woke up. වෙලාවකටත් මිනිහ අවදි වෙලා තියෙනවා. It's time he woke up. He is still in bed. It's now 10 o'clock. නේද? It's now 10 o'clock. He is still in bed. It's time he woke up. He is in deep slumber. ඔව් දැඩි නිින්දක ඉන්නේ. එහෙනම් අපි කියනවා sleep like a log. කුම්භකරණෙක් වගේ නිදා ගන්නවා. නේද? හරි. ඊළඟට අපි තවත් විශේෂ ප්‍රකාශනයක් ඔබට මම මේ නිින්ද හා සම්බන්ධව කියන්න. දැන් මේක අපි කියනවා හුඟක් වෙලාවට තරුණ අයට sleep අපි කියන්නේ right if you sleep with dogs you right you got to wake up with ticks.
If you sleep with dogs, you'll have to wake up with ticks. Sleep with dogs and wake up with ticks කියලා කියමනක් තියෙනවා. බල්ලොත් එක්ක නිදාගත්තොත් මැක්කොත් එක්ක තමයි නැගිටින්න වෙන්නේ. Sleep with dogs and wake up with ticks. ඒකයි කියන ඔබ බල්ලොත් එක්ක නිදාගත්තොත් if you sleep with dogs, you'll have to wake up with ticks. ඔබ නරක පුද්ගලයෝ ආශ්‍රය කරොත් ඔබට නරක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔන්න නින්ද හා සම්බන්ධ වන ප්‍රකාශන කීපයක් මම ඔබට දුන්නා. ඔබේ වචන මාලාවත් වැඩි වෙන්න ඕන නිසා මම නිරන්තරව කියනවා, right, I constantly keep telling you that right, you must try to the best of your ability to collect as many English words as possible, because it's your word power, it's your widely spread vocabulary that will definitely make you able to speak very fluently and accurately and eloquently. In some, your word power, වචන බලය, වචන පුළුවන් තරම් එකතු කරන්න ඕනේ. නිසා වචන එකතු කර ගැනීම පුරුද්දක් කරගන්න. Make it a habit to collect English words, right? ඉංග්‍රීසි වචන එකතු කර ගැනීම පුරුද්දක් කරගන්න. එතකොට ඔබට ලස්සනට භාෂාව හසුරවන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි නින්ද ගැන කතා කරේ. දැන් අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් ගමු. feel like. I feel like, අපි කියනවා I feel like doing politics. අපිට දේශපාලනය කරන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like doing politics. අපිට දේශපාලනය කරන්න වගේ හිතෙනවා. නේද? එතකොට දැන් ජීවත් වෙන්න ඇති වගේ කියලා හිතනවනම් දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් ලංකාව වගේ රටක. නේද? නේද? You got to prepare yourself for a crazy battle in the morass, right? If you take to politics in a country like ours, අපේ වගේ රටක දේශපාලනයට බහිනවා නම් බොහොම මඩ ගොරුවක අප්‍රසන්න නේද? පිස්සු සටනකට ඔබට ලෑස්ති කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද අපේ තියෙන්නේ, right, අපි ඒකට කියන්නේ confrontational political culture. ගැටුම් වලට තුඩු දෙන දේශපාලන සංස්කෘතියක් අපේ රටේ තියෙන. Confrontational නේද? CONFRONTATIONAL confrontational politics කියලා කියනවා අපි. ගැටුම් වලට තුඩු දෙන දේශපාලනය. confrontations කියන්නේ ගැටුම් වලට තුඩු දෙන දේශපාලනය. මොකද මේ විශේෂයෙන්ම පවතින ඡන්ද ක්‍රමයේ right, proportional representation system. Because of this proportional representation system, right, elections are right, they are right, we experience a lot of election related malpractices, election related violence neda, right? Enisa eka venama sanskrutik ape rate politicians, our power greedy money conscious political rogues try to the best of their ability to grab power by hook or by crook. So when they try to grab power, they resort to violence. Right? They can't help but resort to violence if they want to grab power, right? So they do everything possible. Haki හැම දෙයක්ම කරනවා. ඒ නිසා confrontational politics, අපි කියන්නේ proportional representation system, සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය. Under this proportional representation system, you got to, right, go about the entire district to garner preferential votes to come to power, right, to enter parliament, right, to become a member of parliament. එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙන්න මුළු දිස්ත්‍රික්කයක් වටා යන්න සිද්ධ වෙනවා, right? Then there's no wonder why you got to put up posters and banners everywhere in the entire district, especially when you contest elections under the proportional representation system, right? It has led to confrontations. This proportional representation system has led to confrontations. So insa gun culture තුවක්කු සංස්කෘතිය සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය යටතේ පෝස්ටර් ගහන්න සිද්ධ වෙනවා, වටේම රණ්ඩු වෙනවා. ඉතින් ওই වගේ අනේ අපිට ඒකට කියන්නේ confrontational politics කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ consensual politics, පොදු සම්මුතිවාදී දේශපාලනය. consensual politics, CONSENSUAL, consensual politics, right? නේද? ඒ කියන්නේ political, right, that's a system of politics that is done through agreements reached, නේද? through agreements, common agreements. පොදු එකකතා මත කරන දේශපාලනේ, no confrontations, no clashes, no fisticuffs, ඒ මොකුත් නැහැ. gun culture නැහැ, right? එහෙම නැහැ. නමුත් අපේ රටේ, right, we experience a confrontational political culture, right? අපි ගැටුම් වලට තුරු දෙන දේශපාලන සංස්කෘතියක් තමයි අපි ලංකාවේ අත්විඳින්නේ. ඉතින් ඒක ගැටුම් මේ නොඑක ප්‍රශ්න වල that's the bane of contention in this country, right? This gun culture, නේද? තුවක්කු සංස්කෘතිය. හරි. එහෙනම් confrontational politics and consensual politics. Doing politics in a country like ours is very much like walking a tightrope කියලා කියනෝනේ. අතුරු යනවා වගේ වැඩක් නේ. It's a precarious නේද job. හරි. හොඳයි, අපි දේශපාලනේ ගැන කතා කරන්නේ නැතුව අපි වෙනත් ඉදිරියට යමු.
එහෙනම් I feel like doing politics. මට දේශපාලනය කරන්න වගේ හිතෙනවා. Right? I feel like අපි කියනවා I feel like reading a book. මට පොතක් කියවන්න වගේ හිතෙනවා. ඒවට හදාගන්න පුළුවන් ඕන තරම්. Taman තනියම නිර්මාණය කරන්න ඊට පස්සේ වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ. I feel like helping that person. Right? I feel like helping that innocent man. අර අහිංසක මිනිහට මට උදව් කරන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like, I feel like swimming in the river with these children. මට මේ ළමයි එක ගගේ පීනන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like swimming with these children. I feel like swimming in the river with these children. මේ ළමයි එක මට ගගේ පීනන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like selling this barren land. මේ මුඩු ඉඩම මට විකුණලා දාන්න වගේ හිතෙනවා. BARREN barren. BARREN barren land. මුඩු ඉඩම. barren, infertile land, fertile land. සාරවත් කියන්නේ fertile නේ අපි FERTILE. ඒතර infertile කියලා කියන්නේ සාරවත් නැති ඉඩම, fertile land කියන්නේ සාරවත් ඉඩම. fertile. ඒතර barren land, BARREN barren land. barren woman කිව්වොත් අපි BARREN barren woman මුදු කාන්තාවද? නෑ, a woman who is not able to conceive. A woman who is not able to become a mother. මවක් වෙන්න බැරි කෙනා. අපි කියන්නේ infertile woman කියලාත් කියනවා, barren woman කියනවා, දරු සම්පත් නැති කාන්තාව. නේද? එතකොට අපි ඉන්න barren woman. එතකොට infertile woman. අපි fertility කියලාමනේ, දරු සාපල්‍යතාවය කියන එක fertility. එතකොට එනම් barren. තව barren කියලා වචනයක් තියෙනවා, BARON barren. ඒ කියන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍ය සිටුවරයා, ධනවත් පුද්ගලයා, influential wealthy influential businessman කියන අර්ථයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් barren කියන එක. දැන් අපි කතා කරලා කියන්නේ ලෝකේ drug barons කියලා, ධනවත් කුඩු ව්‍යාපාරිකෝ, drug barons. ඒ වගේ නම් එකත් මතක තියන්න. I feel like doing politics. I feel like selling this car. මට මේ කාර් එක විකුණලා දාන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like selling this car. I feel like selling this barren land. මට මේ බුදු ඉඩම විකුණලා දාන්න වගේ හිතෙනවා. ඉතින් ওই වගේ අපිට වාක්‍ය ගොඩ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මට නටන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like dancing when I hear this lovely song. When I feel like dancing when I hear this beautiful song. මේ ලස්සන ගීතය ඇහෙනකොට මට නටන්න වගේ හිතෙනවා. දැන් අපි කියනවා I feel like අපි කියමුකෝ I feel like, දැන් මේක වෙන්න එපා ඇත්තටම, අපි සමහරවිට අපි මේ වාක්‍යයක් වශයෙන් මම ඔබට කියන්නේ, අපි කියනවා නේ I have had enough of this life. අපි කියන්නේ සමහරවිට කියනවා I have had enough of this life. නේද? I am sick to death of this life. I am sick to death of this life. Now I feel like committing suicide. I feel like taking my own life. I feel like committing suicide. අපි කියන්නේ I am sick to death of everything. I feel like committing suicide. මට හැම දෙයක්ම එපා වෙලා තියෙනවා. මට දෙවිනසා ගන්න වගේ හිතෙනවා. right? දෙවිනසා ගැනීම ඒක අපි වාක්‍යයක් වශයෙන් විතරයි කියන්නේ. ඒක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නෑ අපි අදහස. නේද? ඒතර නිසා මේ අපේ වටිනාම අපේ the most valuable asset we have is nothing but our own life. But when some people are faced with inescapable difficulties, trials and tribulations and hardships, they feel like committing suicide. Sometimes they commit suicide, right? They try to seek solace. They try to seek consolation by committing suicide, as if suicide would solve all their individual problems. No, that doesn't happen so. සමහර අය දිවිනසා ගන්නවා. දිවිනසා ගැනීම ඔවුන්ගේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳනවා වගේ හරියට. එතකොට ඒ නිසා මේ දිවිනසා ගැනීම එච්චර සුදුසු එකක් නෙමෙයි. නේද? අපි කියමු හැබැයි බේරී පලා යා නොහැකි ප්‍රශ්න, ගැටලු, දුෂ්කරතා එනකොට සමහරට මේ වරක් තමන්ගේ වටිනාම සම්පත වෙච්ච ජීවිතේ වුන්ට බරක් වෙනවා. ඉතින් වෙලා වුන් දිවිනසා ගන්න උත්සාහ කරන එක තාම අමනෝන්‍ය ක්‍රියාවක්. හරි. commit suicide, දිවිනසා ගන්නවා. I feel like committing suicide. මට දිවිනසා ගන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like committing suicide. මට දිවිනසා ගන්න වගේ හිතෙනවා. right? අපි වචනේ හුරු වෙන්න ඕන නිසා මම ඒක දුන්නේ. commit suicide, දිවිනසා ගන්න. SUICID, commit suicide. එතකොට මේ side කියන වචනේ අපි දැන් patricide කියලා වචනයක් කියනවා. PATRICID. What is patricide? Patricide is the killer or killing of one's own father. තමන්ගේම තාත්තව ඝාතනය කරන කෙනාට අපි කියන්නේ patricide කියලා. Right? The killing of one's father. The killing of one's father. Or the person who kills, the man who kills his father. Right? A man who kills his father. තමන්ගේ තාත්තව මරන කෙනා patricide. එතකොට matricide කියන්නේ right? And right, a man who kills his own mother. Right? එහෙම නැත්නම් the killing of one's mother. මාතෘ ඝාතනයටත් කියනවා, මාතෘ ඝාතකයටත් කියනවා. පීතෘ ඝාතනයට patricide, පීතෘ ඝාතකයට patricide. එතකොට matricide කියනවා, patricide කියනවා,
regicide කියනවා. රජ්ජුරුව මරනවා. right? රජ්ජුරුව මරනවා. ඒතර infanticide කියලා කියනවා. ලදරුවෙක්ව ඝාතනය කරනවා. infanticide ලදරුවෙක්ව ඝාතනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් අර තමන්ගෙම මේ පැටවුව කන එකටත් අපි කියනවා ඇත්තටම this infanticide that involves the killing of young offspring by a mature animal of the same species. එකම වර්ගයේ ටිකක් මුහුකුරාගිය සතෙක් විසින් තමන්ගේම පැටව offspring progeny කියලා අපි offspring පැටවුව කනවා නම් අන්න ඒකට කියනවා infanticide කියලා. දැන් අපි කියනවා insecticide. insects කියන්නේ කෘමීන්ට. insecticide side කිව්වොත් ඝාතනයක්. insects කියන්නේ කෘමීන්, insecticide කෘමිනාශක. දැන් weeds කියන්නේ වල් පැලෑටි, weedicide වල්නාශක. දැන් germs කියන්නේ විස බීජ, germicide කියන්නේ විස බීජනාශක. germicide. එතකොට අපිට තව තියෙනවා දැන් oxoricide. UXORICIDE oxoricide. Oxoricide is the killing of one's wife. oxoricide. බිරිඳව ඝාතනය කරනවා. UXORICID oxoricide. එතකොට ස්වාමි පුරුෂයාට ඝාතනය කරනවා නම් mariticide. mariticide MARITICID, right? The killing of one's wife. The killing of one's wife. Not a person who kills, right? A woman who kills her wife. Sorry. Mariticide, a woman who kills her husband. ස්වාමි පුරුෂයාව මරණ කෙනා. Mariticide, oxoricide, genocide කියලා අපි කියනවා. Genocide means a deliberate killing of a race of people. Sorry. The deliberate killing of a race of people. ජාතියක් හිතාමතා සමූල ඝාතනය කිරීම. Genocide. 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 Right? එතකොට අපි කියන්නේ ජාතියක් හිතාමතා සමූල මිනිස් සංහාරය carnage කියලා අපි ඔකට කියනවා. CARNAGE carnage. Holocaust කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා. Genocide. ඊළඟට ecocide පරිසර පද්ධති විනාශය, පරිසර විනාශය, ecocide. ඊළඟට අර feticide කියලා වචනයක් තියෙනවා. FOETICID feticide. දැන් මේක නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් feticide. Now this is a serious problem that that occurs. So this is a serious problem that happens, so that takes place in India. India is doing a feticide. You know that India is a country beset with many unusual religious and social practices, customs and rituals. So ඒ වගේ රටක මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගැහණු දරුවෙක් ඉපදීම බොහොම බරපතල විදිහට ඒගොල්ලෝ අසුබ දෙයක් විදිහට සැලකනවා. මොකද ඒකට හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. දෑවැදි ප්‍රශ්න, you know that tens of thousands of young brides are supposed to be killed in India over dowry payments annually. There's the main prison in Delhi, that is Tihar prison is said to be, chock-a-block with thousands of women convicted of serious crimes. Especially, violence crimes committed against women. කාන්තාවන්ට එරෙහිව කරන ලද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් තිහාර් බණ්ඩනාගාරේ කාන්තාව පිරිලා ඉන්නවා. ඉතින් මම ඔබට එතන සඳහන් කරේ මේ feticide කියන්නේ අත්වසම කාන්තා දරුවෝ ඉපදීම, ගැහණු දරුවෝ ඉපදීම විශාල ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඉන්දියාව සලකන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට දැන් දෑවැදි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ළමෙක් විවාහ කරලා දෙද්දී දැන් විශාල දෑවැද්දක් දෙන්න ඕන. Some fathers are believed to go even to the extent of selling their internal body organs in order to collect some money to be given to the bridegroom at the time when their daughters are given in marriage. Understood? Got the idea? තේරුණාද? Again, some Indian fathers are believed to go even to the extent of selling their internal body organs in order to collect some money to be given to the bridegroom at the time when their daughters are given in marriage. තමන්ගේ දියණිය විවාහ කරලා දෙද්දී දෑවැද්ද දෙන්න තමන්ගේ තාත්තා සමහර ලාවට තමන්ගේ දෑවැද්ද හොයන් තමන්ගේ වකුගඩු විකුණන තරම් තත්ත්වයට ගිහිල්ලා තිනවා. ඒ ප්‍රශ්න නිසා. ඒ නිසා ඇත්තටම ගැහණු දරුවෙක් ඉපදුනා මේගොල්ලෝ කරන්නේ කලල ඝාතනය කරනවා. කලලේ ඝාතනය කරනවා. දැන් අපි කියනවා thanks to the advancement of modern medical science, now you can detect the sex of the fetus when it is inside a mother's womb. අම්මගේ ගර්භාෂයේ ඉන්නකොටම දරුවාගේ කලලේ අපිට sex එක හඳුන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්දියාවේ as far as I'm concerned, if you are in India, you are not allowed to detect the sex of the fetus by using this ultrasound examination. It's said to be a ban. ඒක තහනමක්. It is said to have been banned. ඒක තහනම් කරලා කියලා කියනවා ultrasound examination එක කරලා කලලේ sex එක හඳුන ගන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ඒ කියන්නේ if the sex of the fetus is found to be female, that is most likely to be destroyed. කලලේ ගැහණු කලලයක් නෑ, ඒක විනාශ කරන්න තියෙන නැඹුරුව වැඩි.
ඒ නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අර නොඑක් ප්‍රශ්න නිසා කාන්තාව ඉපදුනහම බොහොම ඒක වැරදි අදහසක් මේ second class citizen විදියට ඒගොල්ලන් සලකන්නේ නේද? නේද? ඒ නිසා මේ කලල ඝාතනයේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. feticide කියන්නේ ඒකට FOETICID කලල ඝාතනය. ඔබ දන්නවද there is you know it's believed that there are 25 million more males than females in the Indian population. There are 25 million more males than females in the Indian population. ඉන්දියානු ජනගහනයේ පිරිමින්ට වඩා කාන්තාව වැඩිලු මිලියන 25, right? නේද? Again, there are 25 million more males, sorry, there are 25 million more males than females in the Indian population. නෑ මං නිවැරදි කිරීම කරන්න ඕන. කාන්තාවන්ට වඩා පිරිමින්ගේ වැඩි සංඛ්‍යාව මිලියන 25ක් විතර කියලා කියනවා. කියන්නේ ලංකාවේ ජනගහනයටත් වැඩි පිරිසක් මම හිතන්නේ පිරිමි ඉන්නවා කාන්තාවන්ට වඩා. ඉතින් අද මේ වෙනකොට stop female feticide කියලා මහා උද්ඝෝෂණ පවත්වනවා. stop female feticide. ඇත්තටම කරන්නේ කාන්තා කලල ඝාතනය තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ගැහැණු කලල ඝාතනය. stop female feticide කියලා හුඟක් කාන්තාවද වීඩියෝ වලට right. I have seen many women taken to streets with placards in their hands, right? Stop female feticide කියලා බොහොම slogans කියමින් කාන්තාව වීඩියෝ වලට බහැලා කටයුතු කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. නිසා එහෙනම් feticide මේ side කියලා આવොත් එහෙනම් ඝාතනයක්. patricide, matricide, regicide, infanticide, vedicide, germicide, එතකොට oxoricide, mariticide, genocide, මේ ඉතින් ඔය වගේ වචන right, feticide, ecocide, vedicide ඔනේ වගේ. self ruin කියලාත් කියනවා අපි තමන්ව විනාශ කරගන්නවා. දැන් අර හැරාකිරි කියලා එකක් තියෙන ජපානයේ බඩ කපාගෙන දිවිනසාගෙන එක දිවිනසා ගැනීමේ ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම වචන ගොඩාක් තියෙනවා. මේ commit suicide කියන්නේ දිවිනසා ගන්නවා. කැමැත්තෙන් දිවිනසා ගන්නවට කියනවා assisted suicide කියලා. assisted suicide ඒක කියන්නේ euthanasia කියලා වචනයක් ලෝකේ තියෙනවා. නේද? euthanasia euthanize කරනවා කෙනෙක්ව EUTHANI නේද? SEZD. ඒතර euthanize එහෙම නැත්නම් euthanasia right, assisted suicide කියන එක කැමැත්තෙන් දිවිනසා ගන්නවා. ලබා දෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව. හරි. ඉතින් අපි කතා කරේ මම ටිකක් වේගයෙන් කතා කරා කාලයත් ඉතිරි කරගන්න ඕන නිසා I feel like. හැබැයි මේක වෙන කතරු පද ගන්න එපා. මට හිතෙන දෙයක් නේ මම කියන්නේ, වෙන කෙනෙකුට හිතන දෙයක් මම කියන්නේ යන්නේ නේ. I feel like drinking a cup of tea. I am dead thirsty. I am dead thirsty. I want to quench my thirst. I want to quench my thirst. I am parched now. I am parched now. I am dead thirsty. එනේ මට හොඳටම තිබහයි කියලා කියන්නේ I am parched කියන මම වේලිලා දැන්. I am parched now. I am dead thirsty. I am extremely thirsty. I want to drink something to quench my thirst. එහෙනම් I feel like drinking a cup of tea to quench my thirst. තිබහනි වගේන මට තේ එකක් බොන්න හිතෙනවා නැත්නම් වතුර බීඩුවක් බොන්න හිතෙනවා. I feel like නේද? I feel like මට කැමති ප්‍රකාශනයක් ගන්න. I feel like giving up smoking. මට දුම් බීමත් හරින වගේ හිතෙනවා. Giving up smoking. දැන් දුම් බොන අය වර්ග දෙකක් ඉන්නවනේ, active smokers and passive smokers. Active smokers සක්‍රීය දුම් පානය කරන්න. දුම් වැටි උරණ අය අතරම passive smokers කියන්නේ අනිත් අය පිට කරන දුම් ආග්‍රහණය කරන passive smokers. ඒ අතරතුර non smokers ඉන්නවා. නේද? ඒ වගේ feel like මම හිතන ඔබට පැහැදිලි. I feel like මට හිතෙනවා. I feel like following a computer course after the level examination. After the examination නේ විභාගයෙන් පස්සේ. I feel like following a computer course. I feel like learning English. I feel like learning some English before going to university. That I feel like learning some English before going to Australia. Australia යන කලින් මට ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙන ගන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like නේද මට යමක් කරන්න වගේ හිතෙනවා කියන අදහස ගන්න. එහෙනම් මම හිතනවා ඔබ මේ වාක්‍ය රටාව තේරුම් ගත්ත ඔබ තනියම මේ වගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඔබ පුළුවන් නම් ඔබේ කමෙන්ට්ස් යටතේ ඔබ අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් මේක නිවැරදිද කියලා බලන්න. එතකොට ඔබ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් තරම් ඔබ අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. You are supposed to create your own sentences looking at this structure, this special sentence structures given. මේ දෙන විශේෂ වාක්‍ය රටා දිහා බලන්න ඔබ ඔබේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක්. එතකොට ඔබට මේ වාක්‍ය හුරු භාවිතයට නිරන්තරයෙන් ඔබට භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙමනම් I think it's enough for today and it's time I call it a day and I hope to meet you again with another important lesson.